కేవలం 17 రూపాయల జీతంతో జీవితం ప్రారంభించిన వ్యక్తి స్వయం కృషితో పట్టుదలతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి భారత ప్రధానికి శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాల్లో సలహాదారుడిగా పనిచేసిన తొలి తెలుగు బిడ్డ డాక్టర్ నాయుడమ్మ. భారతదేశ సరిహద్దులు దాటి ఖండాంతర ఖ్యాతిని పొందిన ధీమంతుడు. దేశీయ తోలు పరిశ్రమకు ప్రపంచ మార్కెట్ కల్పించిన ప్రసిద్ధ పరిశోధకుడు, సుప్రసిద్ధ నవవిజ్ఞాన శోధకుడు. పరిశోధనలు ప్రజల కోసం జరగాలి. ప్రజల అవసరాలను తీర్చి వారి సముజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాలి. పల్లెపట్టులకు బలం చేకూర్చాలి. అప్పుడే వాటికి అర్థం పరమార్థం అని త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మి ఆచరించిన నిజమైన ప్రజల శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నాయుడమ్మ. ఆయన ప్రజల శాస్త్రవేత్త ఎందుకు అనంటే టెక్నాలజీ అనేది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, సైన్స్ అనేది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. లేకపోతే దానికి వాల్యూ లేదు. మనలాంటి కంట్రీలో ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో సైన్స్ లేకపోతే లేదు. బట్ మనలాంటి కంట్రీకి ప్రస్తుతానికి కావాల్సింది ఏమిటి అని ఆయనంత గొప్పగా విజువలైజ్ చేసిన మనిషి ఇంకో నాకు కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రదేశంలో గుంటూరు జిల్లా యలవర్రు గ్రామంలో యలవర్తి అంజయ్య రాఘవమ్మల ప్రథమ సంతానమైన ఆయన 1922 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన ఇదిగో ఈ పెంకుటింటిలోనే జన్మించారు. నాయుడమ్మ గారి తండ్రి ఓ సామాన్యమైన రైతు. 3 బ్రదర్స్ వాళ్ళు. నాయుడమ్మ పెద్దవాడు. నాయుడమ్మ బాల్యం నుంచి కూడా చాలా తెలివైన చురుకైన విద్యార్థి. యలవర్రు ప్రాథమిక పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదివారు. తరువాత సమీపంలోని తురుమేళ్ల గ్రామంలోని కరోనరీ హైస్కూల్లో చేరారు. నాయుడమ్మ గారు, మేము ఇంకా చాలామంది ఒక 7-8 మంది కుర్రాళ్ళు ఉండేవాళ్ళం. ఆ ఊరి నుంచి టిఫిన్ క్యారేజ్ తీసుకుని కాలువ కట్టిన నడిచి వెళ్ళుకునేవాళ్ళం. గుంటూరులోని ఏసీ కాలేజీలో ఇంటర్, కాశీలోని హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో పారిశ్రామిక రసాయన శాస్త్రంలో 1942లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి యలవర్రు చేరుకున్నారు. అయితే ఉద్యోగం రాకపోవడంతో ఒకంత నిరాశకు గురయ్యారు. వారణాసి వెళ్లి చదివి వచ్చిన కుమారుడికి ఉద్యోగం రాకపోయేసరికి తండ్రి అంజయ్య తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యాడు. నాయుడమ్మను మద్రాసు పంపించారు. తండ్రి మాటను కాదనలేక మద్రాసులో లా కాలేజీలో చేరారు నాయుడమ్మ. లా చదవడంలో ఏమాత్రం ఇష్టం లేని నాయుడమ్మ అందులో చేరిన కొన్ని నెలలకే కాలేజీకి వెళ్లడం మానేశాడు. 1943 జూన్ 17న కెమిస్ట్రీ డెమాన్స్ట్రేటర్ ఉద్యోగంలో చేరారు నాయుడమ్మ. 1945లో సీతాదేవితో వివాహం జరిగింది. కొత్త సంసారం కుదురుకోకముందే నాయుడమ్మకు విదేశాలలో చదువుకునే అవకాశం దక్కింది. 1946లో ఇంగ్లాండ్కి వెళ్లారు. అప్పటికి నాయుడమ్మ వయస్సు 23 ఏళ్లు మాత్రమే. ఇంగ్లాండ్లో శిక్షణ పూర్తవగానే అమెరికాలో లెదర్ టెక్నాలజీ శిక్షణలో అగ్రగామి సంస్థ అయిన లీహాయ్ యూనివర్సిటీలో 1947-49లో ఎంఎస్సీ పూర్తి చేశారు. ఆ తరువాత ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ ఎడ్విన్ రే థయీస్ వద్ద చర్మశుద్ధి ప్రక్రియలో పీహెచ్డీ చేశారు. అటు పిమ్మట టోస్టన్లోని ప్రేరేపింగ్ కంపెనీ, మిన్నెసోటాలోని ఎస్బీ వుడ్ టానింగ్ కంపెనీలో పనిచేసి అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నారు. 1951లో అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన నాయుడమ్మ మద్రాసులోని సిఎల్ఆర్ఐ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. భారతదేశంలో లెదర్ టెక్నాలజీలో పీహెచ్డీ పొందిన ఆ మొదటి శాస్త్రవేత్తకి కొద్ది రోజులకే డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా పదోన్నతి లభించింది. తీరిక సమయాల్లో మద్రాస్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు లెదర్ టెక్నాలజీ బోధించేవారు. Used to take a classes not with a textbook, and it was a full time non-textbook elaboration what he used to do to us. 1955లో నాయుడమ్మ 33 ఏళ్ల అతి పిన్న వయసులో సిఎల్ఆర్ఐకి తాత్కాలిక డైరెక్టర్గా నియమించబడ్డారు. సిఎల్ఆర్ఐ డైరెక్టర్ కావటానికి ముందు నెహ్రూ గారు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఆయన అడిగింది ఏంటంటే, ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు డైరెక్టర్ కావాలని అనుకుంటే నీ ప్రాధాన్యత ఏంటి, నిన్ను డైరెక్టర్ చేస్తే అని అడిగారు. దానికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే, అట్టడుగున్నటువంటి ఈ వర్గం, చర్మకారుల వర్గం సాంఘికంగాను ఆర్థికంగా పైకి రావాలంటే ఆధునిక విజ్ఞానం ఉపయోగించాలి, అది లేని పైకి రాలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్న మధ్యలోనే ప్రయోగం చేయించి చూపించి ఏ విధంగా పైకి రాగలరో అవన్నీ మేము చేస్తాం. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆర్థిక పరిస్థితి పెరుగుతుందో వాళ్ళకి సంఘంలో కూడా విలువ ఉంటుంది, పరిశ్రమకు కూడా విలువ ఉంటుంది అని చెప్పారండి.
దాంతో ఆయన ఎంతో సంతోషపడి దేశం ఇటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కావాలని చెప్పి ఎంతో మెచ్చుకుని ఉద్యోగం ఇచ్చారండి. ఆయన దృష్టిలో తోలు పరిశ్రమాభివృద్ధి అంటే ఆర్థిక పారిశ్రామికాభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, అది సామాజిక అభివృద్ధికి, సామాజిక న్యాయానికి దారితీయాలి. ఇది ఆయన ఆలోచన ధోరణి. తన ఆలోచనలు అమలు జరిపే అవకాశం దొరికింది. అందుకోసం తన సహచర శాస్త్రవేత్తలతో మేధోమథనం నిర్వహించి కొత్త పరిశోధనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. చర్మం చదును చేసే పరిశ్రమపై నిరాదరణకు ముఖ్య కారణాలు దుర్వాసన, వాతావరణ కాలుష్యం. అందుకే ముందుగా ఈ దుర్గంధాన్ని దూరం చెయ్యాలి, కాలుష్యాన్ని తరిమి కొట్టాలి అనుకున్నారు. అదే పరిశోధన కీలకాంశం. ఈ దిశగా CLRI కొత్త టెక్నాలజీని కనిపెట్టింది. అనతి కాలంలోనే తోలు చదును పనిలో దుర్వాసన తగ్గింది, ఖర్చులు తగ్గాయి, ఆదాయాలు పెరిగాయి. క్రమంగా ట్యానర్లు CLRI కనిపెట్టిన టెక్నాలజీని వాడడానికి ముందుకొచ్చారు. CLRI డైరెక్టర్గా పదవి చేపట్టిన డాక్టర్ నాయుడమ్మ ఎన్నో విజయాలు సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు. నాయుడమ్మ నేతృత్వంలో CLRI ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత విశ్వసనీయత గల తోలు పరిశోధనా సంస్థగా రూపుదిద్దుకుంది. దాదాపు 20 సంవత్సరాల పాటు FAO, UNDP, UNIDO, యునెస్కో మొదలైన ఐక్యరాజ్య సమితి సంస్థలకు సలహాదారుడిగా వ్యవహరించారు నాయుడమ్మ. ఇది కాక సుమారు 55కు పైగా వర్ధమాన దేశాలు, వివిధ ప్రపంచ సంస్థలు ఆయన సలహాలు, సూచనలు తీసుకునేవి. శాస్త్ర పరిశోధన 4 గోడల మధ్య నిలిచిపోకుండా వాటి ఫలాలు సామాన్యుని ముంగిటికి రావాలని, దేశ పునర్నిర్మాణానికి మూలమైన పునాదులుగా అవి నిలవాలని నాయుడమ్మ తప్పించేవారు. ఆ దిశగా మార్గనిర్దేశం చేశారు. దేశదేశాల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు CLRIకి వచ్చేవారు. CLRI కాంపౌండులో ప్రతి మొక్క, ప్రతి ఆకు, ప్రతి ఇటుక, ప్రతి రాయి నాయుడమ్మ జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాయి. He was a director for about 13 years of this great institution. In those days, world over, in leather sector, people used to call CLRI Nayudamma Institute. 1958లో నెహ్రూ CLRIని సందర్శించినప్పుడు అద్భుతంగా తయారు చేసిన తోలు గులాబీతో ఆయన్ను CLRI ప్రాంగణంలోకి ఆహ్వానించారు నాయుడమ్మ. ఆ పువ్వును చూసి నెహ్రూ ఆశ్చర్యచకితులయ్యారట. నాయుడమ్మ సీతాదేవిలది అన్యోన్య దాంపత్యం. వారికి 2 అబ్బాయిలు, 1 అమ్మాయి. సీతాదేవి మెదడులో కణితి వల్ల క్యాన్సర్ ఏర్పడి 1963లో తనువు చాలించారు. తరువాత 1 ఏడాదికి 32 డాక్టర్ పవనాబాయిని నాయుడమ్మ వివాహం చేసుకున్నారు. ఇది నాయుడమ్మ జీవితంలో కొత్త ఘట్టం. నాయుడమ్మ పిల్లల్ని పవనాబాయి సొంత బిడ్డల్లాగే పెంచారు. నాయుడమ్మ కూతురు శాంతిని పవనాబాయి తన అన్న కొడుకు అరుణ్ సంతోష్కిచ్చి పెళ్లి చేశారు. నాయుడమ్మ, పవనాబాయిలు అందరితో కలుపుగోలుగా, స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవారు. వారి ఇల్లెప్పుడూ అతిథులతో కళకళలాడుతూ ఉండేది. 1971లో పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని పొందారు డాక్టర్ యలవర్తి నాయుడమ్మ. అదే సంవత్సరంలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధనా మండలి CSRI డైరెక్టర్ జనరల్గా సమున్నత పదవిని అలంకరించారు. అప్పుడు ఆయన వయస్సు కేవలం 48 సంవత్సరాలే. ఇంత చిన్న వయసులో ఈ పదవిని అంతకు ముందెవ్వరూ చేపట్టలేదు. DG అయిన వెంటనే CSIRలో అనేక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారు నాయుడమ్మ. He had a tremendous rapport with the government people and particularly with Prime Minister Indira Gandhi. He had a hotline to Indira Gandhi, and he was allotted a house in Racecourse Road next to the Prime Minister, where the Prime Minister only chooses who will live, and she wanted Nayudamma to live there because every evening, without the knowledge of people, she will invite him to talk to him about what is happening in science in the country, informal association in the world, and where is India in regard to other countries in science. Therefore, he had the years I call the hotline with the Prime Minister Indira Gandhi. గ్రామాభివృద్ధికి నాయుడమ్మ పెద్దపీట వేశారు. లెదర్ టెక్నాలజిస్ట్గా ఆయన దేశంలోని పలు గ్రామీణ ప్రాంతాలను సందర్శించారు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలను ప్రజావసరాలకు అన్వయించడం ద్వారా ప్రజల జీవితాల్లో కలిగిన మార్పుల్ని ఆయన స్వయంగా చూశారు. ఇక నాయుడమ్మ ప్రవేశపెట్టిన మరొక వినూత్న ప్రయోగం శాస్త్రవేత్త యాజమాన్య పథకం. కొత్త కొత్త పథకాలతో, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలతో CSIRని 6 ఏళ్లపాటు సరికొత్త మార్గంలో నడిపించి
1977లో సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ CDAకి విశిష్ట శాస్త్రవేత్తగా డాక్టర్ నాయుడమ్మ మద్రాసుకు తిరిగి వచ్చారు. అప్పటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ కోరిక మేరకు 1981 జూన్ 12న JNU వైస్ ఛాన్సలర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. నాయుడమ్మ గారు వచ్చిన రోజునే మాకు ఒకటే విషయం చెప్పారనమాట. ఆయన ఒక తమిళ ప్రొవర్బ్ని కోట్ చేస్తూ, ఐఎమ్ లైక్ ఎ డెవల్, దెర్ ఇస్ అ ప్రొవర్బ్ ఇన్ తమిళ్, ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ టు ఎ డెవల్ యూ బెటర్ లెర్న్ హౌ టు లివ్ ఆన్ ఎ టామరిన్ ట్రీ. అంటే ఒక దెయ్యాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు చింత చెట్టు మీద ఉండటం నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి మా అందరికీ, మా ప్రొఫెసర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చెప్పడం జరిగింది. ఐ వాస్ వెరీ మచ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్. యాక్చువల్లీ ఇటువంటి డిసిప్లినరీయన్ మనకు కావాలన్నమాట. ఆయన ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చారు. కొద్ది కాలంలోనే ఆయన మద్రాసుకు చేరుకున్నారు. ఎందుకంటే పదవులు కాదు, పరిశోధనలే ఆయనకు ప్రాణం. చివరి దశలో నాయుడమ్మ పారిశ్రామిక విధానాలు, పరిపాలన, గ్రామాభివృద్ధి విషయాలపై ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రభుత్వాలకు సలహాలిచ్చేవారు. అంతవరకు అంటరాని వారి వృత్తిగా పరిగణించిన తోళ్ల పరిశ్రమకి ఓ గౌరవప్రదమైన స్థానాన్ని కల్పించారు. బడుగుల బాగు కోసం వెలసిన ఓ ప్రాక్టికల్ శాస్త్రవేత్త నాయుడమ్మ. తోళ్ల పరిశ్రమ మిగిలిన ఏ పరిశ్రమకు తీసిపోదని నిరూపించిన గొప్ప వ్యక్తి. నాయుడమ్మ పనే దైవమని నమ్మేవారు. చేసే పని చిత్తశుద్ధితో చెయ్యాలని అనేవారు. రాత్రోళ్లు కూడా CLRIలో తన ఆఫీసులో కూర్చొని పనిచేసేవారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా మానవ సంబంధాలు మాత్రం మరిచేవారు కాదు. కుటుంబానికి కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యతిచ్చేవారు. He was very attached to the whole family. Even though he was a busy man, he found time for family. He reserved Sundays for us and spent one meal every day to know what is happening in our lives. రోజుకు ఒక పూటైనా కుటుంబం మొత్తంతో కలిసి భోజనం చెయ్యాలి అనే నియమాన్ని పాటించేవారు. మై మదర్ ఎప్పుడు చెప్పేవారనమాట, తాతగారు ఎవ్రీ సండే కంపల్సరీ ఒక ఫిక్స్డ్ రెజీమ్ ఉండేది. సో సండే ఏం చేసేవారంటే ఆల్ ఫ్యామిలీ మస్ట్ మీట్ ఫర్ లంచ్. దాని తర్వాత డ్రైవ్కి తీసుకెళ్ళేవారంట మెరీనా బీచ్కి. తర్వాత కంపల్సరీ ఒక తెలుగు మూవీ చూడాలి. సో దట్స్ హౌ దే యూస్ టు స్పెండ్ దే సండేస్. అంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా హీ వుడ్ గివ్ ఫ్యామిలీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్. సమతాభావం మూర్తీభవించిన నాయుడమ్మకి హెచ్చు తగ్గులు లేవు. ఆయన పరిపూర్ణ మానవతావాది. ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో ఆత్మీయంగా పలకరించడం ఆయనకిష్టం. ముఖ్యంగా ప్రతి వ్యక్తిని నువ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్, నువ్వు చాలా స్పెషల్ అన్నట్టు ప్రతి వాళ్ళకి అనిపించేటట్టు ఆయన. ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా అహంభావం అనేది లేదు, అందరూ సమానమే ఆయనకి. ఆయన వ్యక్తిత్వం చాలా ఉన్నతమైనది. ఆయన సైంటిస్ట్ కంటే ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తిగా చూస్తాను. అండ్ ఆయన హ్యూమానిటేరియన్ ఆస్పెక్ట్స్ నన్ను ఎక్కువ టచ్ చేస్తాయి. ఆయన ప్రతి ఒక్కరిలో మంచిని చూసేవారు. మాతృదేశం పట్ల, మాతృదేశం అభివృద్ధి పట్ల ఆయన నిత్యం పరితపించేవారు. అనేక దేశాలు ఆయన సలహాల కోసం ఎదురు చూసేవి. కెనడా ప్రభుత్వం ఆయన్ను కెనడా బోర్డులో నియమించుకుంది. భారత్ తరఫున ఆయన ఎన్నో దేశాలకు శాస్త్ర విజ్ఞాన రాయబారిగా పనిచేశారు. ఆయన విదేశాల్లో ఆర్థికంగా స్థిరపడిన ఎందరో భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలను, శాస్త్రజ్ఞులను, వైజ్ఞానికులను మాతృభూమికి రప్పించారు. ఎందరో తెలుగువారిని ఇక్కడికి పిలిపించి ఇక్కడ పరిశ్రమలు పెట్టేట్లు చేశారు. అండ్ రూరల్ ఏరియా కావచ్చు, అండ్ సిటీలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కానీ ఇండియా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఇండియాకి కావాలి, ఇప్పుడు డెవలప్ కావాలి. అందరూ ఇండియా ఎంతమందికి చేసింది, అందరూ వచ్చి బెనిఫిట్ అయ్యారు కదా, కాబట్టి దే షుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఇండియా అని కన్విన్స్ చేశాడు. అండ్ ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్తోనే ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆయన పీరియాడికలీ ఐ స్టార్టెడ్ మీటింగ్ హిమ్. నాయుడమ్మకు పల్లెలంటే ఎనలేని ప్రేమ. ఎంత ఎత్తుకెదిగినా తాను పుట్టిన గడ్డను ప్రేమతో ముద్దాడేవాడు. పల్లె నుండి మనిషి వేరైనా మనిషి నుండి పల్లెను వేరు చెయ్యలేరు అనేవారు ఆయన. పల్లె మనుషులు, వారు కట్టు బొట్టు అంటే ఆయనకెంతో ఇష్టం. పొలాలన్నా, పొలంగట్లపై నడయాడడమన్నా ఆయనకు మక్కువ. పల్లెజీవుల ఆత్మీయతలు, పలకరింతలు, పులకరింతలు ఆయన గొప్ప అనుభూతిగా భావించేవారు. తనకు జన్మనిచ్చి తనను ఇంతటి వాణ్ణి చేసిన తల్లి అంటే ఎంతో ఇష్టం. పుట్టినగడ్డ మట్టి వాసనలు ఆయనకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలుగజేసేవి. అందుకే ఆ ఊరు ఆయన్ని మరవలేదు. ఊరిలోకి ప్రవేశించగానే ఆయన విగ్రహం కనిపిస్తుంది. యావత్ జీవితాన్ని భరతమాత సేవకే అంకితం చేసిన ఈ మహర్షి, మహామనీషి
1985 జూన్ 23న కనిష్క విమానం దుర్ఘటనలో అర్ధాంతరంగా అసువులు బాశారు. భారతదేశం ఓ గొప్ప దార్శనిక శాస్త్రజ్ఞుణ్ణి కోల్పోయింది. కనిష్క విమాన దుర్ఘటన స్మారకాన్ని మాంట్రియల్లో ఏర్పాటు చేసింది అక్కడి ప్రభుత్వం. ఈ మట్టి మీద మక్కువ ఉన్న ఆ మహామనీషి తుదిశ్వాస ఈ మట్టిలో కాక ఎక్కడో విదేశాల మధ్య సముద్రంలో ఎవ్వరికీ తెలియకుండానే శూన్యంలో కలిసిపోవడం నిజంగా విధి ఆడిన నాటకమనాలో లేక విధి వైపరీత్యమనాలో. నాయుడమ్మ మరణవార్త విన్న ఆయన అర్ధాంగి పవనాభాయ్ కూడా అదే రోజు తనువు చాలించారు. ట్రస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ హ్యాస్ ఎ కార్పస్ ఫండ్ ఉంది. ఆ కార్పస్ ఫండ్తో వీఆర్ అసిస్టింగ్ అదర్ పీపుల్ టు ప్రాపగేట్ ది మెమరీ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ నాయుడమ్మ గారు. తెనాలిలోని నాయుడమ్మ ట్రస్ట్ ప్రతి ఏడాది నాయుడమ్మ స్మారకోపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలను, వైజ్ఞానికులను ఇప్పటికీ గౌరవిస్తోంది. జలగం వెంగళరావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో నాయుడమ్మను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గౌరవ సలహాదారుగా నియమించారు. ముఖ్యమంత్రులు మారినా ఆయన మాత్రం ఆ పదవిలో కొనసాగారు. ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన నాయుడమ్మ అనుభవాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఒక చిన్న పల్లెటూరులో జన్మించి ఇంతింతై వటుడింతై అన్న చందాన ఖండాంతర ఖ్యాతిని గడించి శాస్త్రవేత్తలకే శాస్త్రవేత్తగా, ప్రజల శాస్త్రవేత్తగా చిరకీర్తిని సముపార్జించి తోలు పరిశ్రమకు బంగారు భవిష్యత్తునందించి అనుకోని దుర్ఘటనలో ఆకాశంలో అదృశ్యమైపోయి గగనవీధిలో ధృవతారగా ప్రకాశిస్తోన్న డాక్టర్ యలవర్తి నాయుడమ్మకి భారతదేశం ఆచంద్రతారార్కం జోహార్లర్పిస్తూ జేజేలు పలుకుతూనే ఉంటుంది. పల్లెల్లో, పరిశ్రమల్లో, పరిశోధనల్లో, చర్మకారుల చెమట చుక్కల్లో శాశ్వతత్వం పొందిన డాక్టర్ నాయుడమ్మ పుణ్యజీవి, ధన్యజీవి. It is indeed a proud privilege for all of us to host this event today, the commemorative event of Dr. Yelavarthy Nayudamma garu, who was the recipient of Padma Shri and a great personality. He was popularly known as people's scientist. So how can a person be a people scientist? This is a wonder we all have. So Shri Yelavarthy Nayudamma garu, the scientist, is in that sense for all of us, when we think of it, a contradiction. Because we don't think that science belongs to our world. We think that science is somewhere there, okay? It's an esoteric world into which common people cannot enter. But Yelavarthy Nayudamma garu, his life, his works, compels us to revise this notion that we carry about science and scientists when we think of, this world. And most importantly, he did not look for himself. Generally, we all think that when we all become a scientist or we get some recognition, this is something we have earned through our hard work. But at every step, even when he was faced with challenges, at every step, he remained rooted, grounded in the society, and he gave back at every turn. He gave back to the society. We are gathered to pay our heartfelt tributes to Dr. Y. Nayudamma, one of India's most distinguished scientists, visionary leaders, and proud sons of Andhra Pradesh on the occasion of his 41st death anniversary. Dr. Nayudamma's life was a remarkable journey
of dedication to science, innovation, and national development. As an international acclaimed scientist and former Director General of Council of Scientific and Industrial Research, he made pioneering contributions to the leather technology and played a significant role in strengthening India's scientific and technological capabilities. So, as members of Vijnan University Committee, we take inspiration from his commitment to excellence, integrity, and service to humanity. Let us honor his memory by nurturing scientific temper, promoting innovation, and dedicating our knowledge and skills to progress of society. So, as you saw the video, it's a very humble background and no facilities at all. Students sitting here need to take clues from that. Those days, no telephones and nothing. For reading also, they need to go to library and getting the knowledge from that. So spending lot of hours for getting knowledge. But at the age of 23, he achieved so many things. So graduated and went to US. So I hope all of you will take inspiration from his journey, and you have to reduce your waste of time and focus on your academics and get laurels to you yourself and your family members, in turn Vijnan family also. On this occasion, we remember Dr. Yelavarthy Nayudamma with deep respect and gratitude. May his ideals continue to guide us in pursuit of knowledge, innovation, and national building. Dr. Yelavarthy Nayudamma's life reminds us that true greatness lies not only in scientific achievement, but also in using knowledge to serve humanity. So thank you for the opportunity given to me, and thank you for hosting this event in our university premises. Thank you, sir. Sir, Dr. Nayudamma, he is born in 1922 September 10th, and up to 1985 he alive, and he has served as the Director General of CSIR. CSR 8 wings. One is chemistry, another is water and automobile, all so many areas he covered while he is the Director General of CSR Lab. Because of him only, all the scholars, who are now working, that is because of CSR only, that is there. He established, he is the youngest director during that time. Atom was so much of dangerous, but now that is converted into fast breeder reactor, now technology, the power will come out in that. India is the 10th, by 2020 it is 10% from our power from nuclear. And France is the best in the world, that is 70% power from nuclear, it is happened. Why I am telling this thing? Science, you humiliate, and students also there here, you decide, I want to see any one of this meeting will become like Nayudamma. I feel proud of that. Thank you very much. Thank you very much. Today, on the occasion of 41st death anniversary of Padma Shri Dr. Yelavarthy Nayudamma, in his memory, we are organizing this meeting in Vijnan University. Both School of Applied Sciences and Humanities and our organization, Dr. Yelavarthy Nayudamma Science and Technology Foundation. It is good to remember such a great personality along with all of you. We, Dr. Nayudamma, this foundation, after 40 years of his passed away, also, why we are able to conduct, or the other way, why people are able to receive this type of functions, because it is his greatness. His greatness lies not only in just science. As Dr. Sarada Garu told, he is a people scientist. People scientist means there are so many scientists who invented so many things, but bringing them to the ground, especially making it useful to the lowest downtrodden people, upliftment of the
downtrodden, lowest income people is only the real purpose and solution and for this for the humanity, for all of us. So whatever you learn, some of you will excel in our fields to a great heights, no doubt. But remember, always your success and whatever wealth and whatnot should also be along with humanity and upliftment of ordinary poor people. This please keep in mind, because some of you, many of you are youngsters who has got lot of future. So this Dr. Nayudamma has got, that is why, though he has got lot of opportunity to continue his employment or pursue his career in US, but he returned. In fact, those days there were not proper trains, no roads, no cars, no flights like what we have today. Forget about other facilities. In spite of that, he left all those and returned to India. By returning to India, he has contributed a lot, especially for the downtrodden, poor, especially leather industry. He transformed the leather industry, which till then was untouchable. Such an untouchable industry he has converted to a not only dignified, it is wealth creator, it is respectable. Today, it is one of the major export income for the country. So, such type of ideas, they are useful for common people, poor people, as well. They are useful for the country. So, the country needs such persons. You might have seen in the documentary that Galla Ramchandra Naidu, who is chairman of Amar Raja Batteries. You may be aware, Amar Raja Batteries is the highest income tax payer in the Andhra Pradesh state. Not only that, highest employment provider. And our chairman, Dr. Lavu Rattai Garu, he has got a special regard. When I met him, he recollected all those about his intimacy with Dr. Naidu. So, such people have come back to India on the advice of Dr. Nayudamma. So, I wish many of you also learn here, earn wherever you are, and return not only to the country but also to the society. This is very important message I just want to give. So, as far as our foundation is concerned, myself and my friend Dr. Kotta Subramaniam is the chairman of that Kumar Pumps. You must be seeing Kumar Pumps everywhere, boards, because we both are trying to do small, whatever possible, for in continuation of this Dr. Nayudamma's that legacy. So, we are not only conducting this death anniversary as well as birth anniversary, but also we have set up a science center, at least to inspire some persons by this Dr. Nayudamma's, by inspiring, let some persons reach to the same heights and do the good for the society. Anyway, we are very happy for our Vignan, this institution, Dr. Rattai Garu and Krishna Devaraya, and all of you, my friend Mr. Subbai Garu, he is here just now. I have seen him here only. We all studied together in the university. Anyway, I am happy to spend some time, and I am very happy for giving this opportunity to our foundation for making this a small remembrance with all of you. I thank one and all for giving this opportunity. ముందుగా వేదికను అలంకరించిన నా పెద్దలందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, ఇలాంటి వేదికన మన అందరి కోసం అందించిన మన విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ చైర్మన్ గారికి, మళ్ళీ ఆయన
మరి కృష్ణ గారికి, అందరికీ, మన ఎంపీ గారికి, మన అందరికీ మరొక్కసారి ఉదయపూర్వకమైన నా శుభాశీస్సులు మీ అందరికీ అందించుకుంటూ, చాలా తక్కువ సమయంలో చాలా మంచి ఆలోచన మీ మనసులో పెట్టాలని నా చిరు ప్రయత్నం. మీ అందరూ సహకరిస్తారని, జాగ్రత్తగా నా మాటలందు శ్రద్ధ వహిస్తారని, తర్వాత ఏమో మరి నేను ఐ జస్ట్ కేమ్ టు నో దట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, బట్ ఫర్ దెమ్ ఐ విల్ స్పీక్ టు దెమ్ లేటర్ ఇన్ పర్సన్, బట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ మై టుడేస్ మెసేజ్ ఇన్ లిటిల్ తెలుగు. ఓకే, ఒకసారి ముందుగా మనందరం మనస్ఫూర్తిగా ఆ పెద్ద మహానుభావులను ఒకసారి మనసులో ఆహ్వానం చేసుకుందాం. ఎందుకంటే సైన్స్ పట్ల వారు చేసిన అమోఘమైన ఆ పరిశోధన ఆ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. తర్వాత సైన్స్ గురించి ఆ సైంటిస్ట్ గారి గురించి చెప్తుంటే ఆ డాక్యుమెంటరీ చూస్తున్న ఆ కొద్ది నిమిషాలలో నా మనసంతా, నా ఒళ్ళంతా పులకరించిపోయింది. ఈరోజు ఈ పిల్లల్లో ఆ స్థాయిలో ఎంతమంది ఎదిగే అవకాశాన్ని ఆ డాక్యుమెంటరీ కల్పించింది, ఎవరిలో ఎంత ప్రేరణ నింపింది. ఇలా కదా మన జీవితాలంటూ ఉంటే, ఇలా కదా ప్రపంచం అంతా మనల్ని కొనియాడుతుంటే, మనం తిరిగిన మన ప్రాంతాలకి ఇలాంటి కదా గౌరవం అంటే అందించాల్సి ఉంది కదా అని మీలో ఎంతమంది పిల్లల్లో ఒక రకమైన స్ఫూర్తి నింపి ఉందని ఆ డాక్యుమెంటరీ ద్వారా నేను చూస్తూ మురిసిపోయాను. అంత కష్టపడి ఆ డాక్యుమెంటరీకి కావాల్సిన ఆ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డాక్యుమెంటరీలా తయారు చేసి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మీ అందరికీ లోపల ఫిల్ చేసిన డాక్టర్ యలవర్తి నాయుడమ్మ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫౌండేషన్ అతిరథ మహారాజులు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. వారందరికీ మరొకసారి ఉదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరొక్కసారి మీ అందరి కోసం 2-3 మంచి క్రిస్ప్ పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. అవేంటంటే, ఏ దేశ ఆర్థిక ప్రగతి అయినా ఆ దేశ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధి మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. మరొక్కసారి చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది కొంచెం అటు ఇటు చూస్తున్నారు, ఎవరెవరితోనో మాట్లాడుకుంటున్నారు. నాన్న మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మనందరికీ దేవుడిచ్చిన ఒక పెద్ద శుభ సమయం. ఎవరిని ఇక్కడ మరో నాయుడమ్మని తయారు చేయబోతుందో ఆయన చూడండి. పీపుల్ సైంటిస్ట్ అని పేరు పలికారు, ప్రజల శాస్త్రవేత్త. అసలు శాస్త్రవేత్త అంటేనే చాలా ఇన్స్పైరింగ్. మన అందరి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే మనుషుల రూపంలో ఉన్న మహానుభావులు, దేవుళ్ళు. మరి అలాంటిది మీరు ఇంకా అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తూ పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటుంటుంటే ఏమందించుకుంటారు, ఏం క్యాచ్ చేసుకుంటారు ఈ మెసేజ్ల నుంచి? సో ఈ నెక్స్ట్ నా తర్వాత ఇక్కడికి మనం ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేసిన డాక్టర్ కిషోర్ గారు, ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ జెపిఆర్ యూనివర్సిటీ. నన్ను అక్కడ చెన్నై ఇన్వైట్ చేస్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 800 మంది పిల్లలు, మీలాంటి పిల్లల్ని 1-2 రోజులు కలిసి పనిచేసినప్పుడు నేను చూసి మన యూనివర్సిటీకి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, మీ అందరం కలిసి ఇన్వైట్ చేస్తే మనం ముందుకు ఇక్కడికి రావటం, మరి ఆయన దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ రెడీనెస్తో ఉండాలి మీరు. ఓకే, ఎనీవే మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అన్న, మీకు తెలుసు, మీరు చాలా ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం మన అందరం కోవిడ్ అనే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాం లేదా? ప్రపంచం అంతా. దానికి ఏదైనా స్థాయి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా? ఏమైనా కుల మత జాతి భేదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అందరినీ పట్టుకుంది, ఎవరినైనా పట్టుకుంది, ఎక్కడైనా పట్టుకుంది. మందు లేని వైరస్, ప్రపంచానికి తెలియదు దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో. అలాంటప్పుడు శాస్త్రవేత్తలే కదా. నేను చూశాను హైదరాబాద్లో భారత్ బయోటెక్ కంపెనీలో 60 మంది సైంటిస్టులు నిరంతరం ఇంటికి వెళ్లకుండా కంటికి కనపడిన శత్రువుతో పోరాడుతూ వాళ్ళ ప్రాణాన్ని తృణప్రాయంగా మనందరి కోసం అక్కడ పెట్టి, వాళ్ళు 6 నెలల్లో వ్యాక్సిన్ కనిపెడితే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా వచ్చి అది అవునా నిజమా చూసి ముందుగా దాన్ని మన భారతీయులలో ఉన్న హ్యుమానిటీ కోసం చుట్టుపక్కల దేశానికి లేనటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వాళ్ళందరికీ పంపించి ఆ తర్వాత మన అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. అది కదా నిజమైన సైన్స్ అంటే. చెప్పండి అన్న, సైన్స్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ. సో సైన్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకనే ఇన్ ద బిగినింగ్ శారద మేడం చెప్తున్నట్టు సైన్సే కదా అన్నిటికీ. సో మీరేమో ఏదేదో చేసేస్తున్నారు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏదేదో చేసేస్తున్నారు. సరే, నేను ఒక మంచి విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు అని అంటాం మనం. అంటే అర్థం ఏంటి? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కదా. మా ఫౌండేషన్ పేరు కూడా డాక్టర్ నాయుడమ్మ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే పెట్టుకున్నాం. ఎందుకని? సైన్స్ లాగా ఉండిపోతే ఎవరికి ఉపయోగం? అది నాకు డాక్టర్ నాయుడమ్మ గారు చేసిన పనిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే సైన్స్ని టెక్నాలజీగా కన్వర్ట్ చేయించారు ఆయన.
అది కదా అసలు గొప్ప విషయం. ఎందుకని మీ అందరికీ తెలియని సీక్రెట్ అనమాట ఇది. టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎందుకు మనం అందరం అంత గౌరవిస్తాం? ఆయన టెక్నాలజీ డ్రివెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో అది ఎందుకు మరొకసారి ముఖ్యంగా ప్రస్తావిస్తున్నానంటే, తక్కువ సమయంలో మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్గా చిన్న కామన్ లేమన్ పీపుల్కి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి సైన్స్ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది టెక్నాలజీ ద్వారా. దట్ మేబీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు టుగెదర్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ద థింగ్స్ హ్యాపన్. అర్థమవుతుంది కదా మీ అందరికీ? సరే, ఏదేమైనా నేను లాస్ట్ 15 years ఈ దేశం కోసం ఎంత పరిశ్రమిస్తూ పనిచేస్తున్నానంటే మీలాంటి విద్యార్థుల కోసమే బతికి ఉన్నాను. లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా కమిటెడ్ అనమాట. ఇది ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఎస్ నేను మీకులాగే స్కూల్లో చాలా బాగా చదువుకున్నాను, చాలా పరిశోధనలు చేసేసాను, చాలా టింకరింగ్లు చేసేసాను, చాలా ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ చాలా చేసేసాను స్కూల్ లెవెల్లో. ఆ తర్వాత మీకులా +1 +2 ఉన్నప్పుడు ఆ రోజులు ఎలాగ వెళ్ళిపోయినాయి మిడ్ 80sలో. ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ఏ బిగ్ వే. అండ్ నేను చాలా కంపెనీలకు పనిచేసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టికల్గా ఆ తర్వాత నేను ఓన్గా ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగాను. ఆ తర్వాత శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మీద మాస్టర్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ పనిచేసి అక్కడ ఇంటర్నెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా చేసి, అలాంటి ఇంటర్నెట్ నా దేశానికి లేదే అని నేను మళ్ళీ నా భారతదేశం వచ్చేసి దేశం అంతా ఇంటర్నేషనల్ గేట్వేస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి భారతీయులకి ఇంటర్నెట్ అందించే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఫస్ట్ టాప్ 10 ఇంజనీర్స్గా నేను ఉన్నానని చెప్పుకోవడానికి. ఐ నో హౌ ఎవ్రీ సింగిల్ బిట్ అండ్ బైట్, హౌ ప్యాకెట్ లాస్లీ వీ హ్యావ్ రౌటెడ్ ఇంటర్నెట్ ఫర్ ఎంటైర్ కంట్రీ. ఐ నో బికాజ్ వీఆర్ ద వన్స్ హూ డిజైన్డ్ ఇట్ అండ్ వీ మేడ్ ఇట్ ఫంక్షన్. ఈ రోజున వితౌట్ ఇంటర్నెట్ మీరు ఏమైనా ఊహించగలరా? So that is what is a technology where science is somewhere, how that can be brought back to at every single individual level is the technology అనమాట. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకొస్తున్నానంటే అవన్నీ నా గర్వం కోసం కాదు. ఇలాగ నేను చిన్నప్పటి నుంచి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్ని విషయాలు ఎక్కడ ఎలా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయినా ఏం ఉపయోగం, నాలో నేనే ఉంచేసుకుంటే. అందుకని నేను నా దేశం కోసం ఏం చేయాలి అని ఒక కంకణం కట్టుకున్నా. దాని మీద పనిచేసి ఇప్పటికి ఒక 1500 స్కూళ్ళల్లో ఒక 5 లక్షల మంది పిల్లలకి. ఎందుకంటే మొక్కై వంగనేది మానై వంగదని మేము బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. అందుకని మీ వయసులో ఉన్న పిల్లలకే మ్యాక్సిమం భారతదేశానికి ఏం కావాలి, ప్రపంచానికి ఏం కావాలని తెలియజేస్తే మీరు ఇక్కడి నుంచే మారుకుని మన వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చగలరనే నమ్మకంతో మీతో పనిచేస్తున్నాం. ఇలాంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫౌండేషన్లు పెట్టుకుని ఆ పెద్ద మహానుభావుల ఇన్స్పిరేషన్తో దీవెనలతో మీ అందరి ముందు తిరుగుతున్నాం. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్? కానీ మీరేం చేస్తున్నారు? చిన్న ప్రాబ్లం, నేను ఉన్నట్టుగా చెప్తాను. మీరంతా లోట్ లెర్నింగ్ మెథడ్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ర్యాంకులు మార్కులు తెచ్చేసుకుని ఇష్టం వచ్చిన యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేషన్లతో మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. అందుకనే మీకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నా. ఏంటంటే నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు నేను అమెరికన్స్తో చాలా పెద్ద ఫైట్ చేసేవాడిని. ఏమనంటే మ్యాన్ ఐ మీన్స్ ఇండియా అనేవాడిని. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇండియా అంటే, అరే మా ఇండియా ఐ మీన్స్ నాట్ సింపుల్ ఇండియా, ఇట్స్ ఏ ఇంటలెక్చువల్ ఇండియా అనేవాడిని. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా నన్ను డీల్ చేయడం ఏమన్నారంటే, అందుకేనా నీ ఇంటలెక్చువల్ ఇండియా ఓన్లీ ఒకే ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ సర్ సివి రామన్ ఒకే ఒక్క నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఉన్నారు నీ దేశంలో, మా దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు అని చెప్పినప్పుడు నా గుండెలో గుణపం దిగినట్టుగా బాధపడి మేడ్మి అంటే ఒక 10 రీజన్స్లో ఇండియాకి రిటర్న్ రావడానికి అదొక పెద్ద కారణం అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న విషయం, 2026 జరుగుతుంది, 2030 వచ్చేస్తుంది ఇంకా 4 ఏళ్లలో. 1930లో ఫస్ట్ టైం ఫిజిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది సైన్సెస్లో భారతదేశానికి. మరి ఇంక 100 ఏళ్లలో మనమేమో ప్రపంచానికి పవర్ఫుల్ అంటామే, 145 కోట్ల మంది అంటామే. మరొకసారి సివి రామన్ మరొక నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఇన్ సైన్సెస్ ఎందుకు మనలోంచి రాలేకపోతున్నారు అని నేను దాని మీద కొంచెం కనుక్కునే విషయం చేస్తే, సైంటిఫిక్ టెంపర్ మిస్ అయింది మన దేశంలో పిల్లల మధ్యలో, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అండ్ కాలేజ్ చిల్డ్రన్. అర్థమైందా? మీరందరూ ఏదేదో చదివేస్తున్నారు. సో అల్టిమేట్గా మీ అందరినీ చెప్పాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, మీకు తెలియకుండానే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్న ఏరియాస్ ఏంటంటే ఎవరికైతే తెలియని విషయం, ఏ కోర్ సైన్స్ ప్రిన్సిపల్. దీంతో నేను ముగిస్తాను. ఏ కోర్ సైన్స్ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను అందరూ, కెన్ డెవలప్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్. ఇది కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు చాలన్నమాట. సో ఆ కోర్ సైన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది? అందుకనే పిల్లల్ని అడగటం కోసం నేను మీ పక్కన ఒక స్కూల్లో 300 మంది పిల్లల్ని అడిగిన క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ సైన్స్, వేర్ ఈజ్ సైన్స్, హూ మేక్స్ ద సైన్స్?
ఇది ఎంత చిన్న క్వశ్చన్ తెలుసా చూడటానికి, బట్ దీని వెనకాల చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మీ అందరిలో ఉందన్నమాట. సో ఏది ఏమైనా మీకోసం నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, మీరు గనక ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ రోజున మీరు మనసులో పెట్టుకోవాల్సింది వాట్ ఈజ్ ద ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈ లింక్ కనుక మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగితే మీరు నాకు టెడ్ మొన్న రీసెంట్గా ఒక అవార్డు ఇచ్చింది, శ్రీనివాస్ ఈజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంజనీర్ అని ఇచ్చింది అనమాట. సో అట్లా మీకు కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంజనీర్ అవ్వటానికి ఆలోచనలు వస్తాయి. సో మరి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అర్థమైంది కదా మీకు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ ద సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. అవి సింపుల్గా ఉన్నాయి, విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం గట్టిగా చేయాలి. ఓకే, సో విత్ దిస్ నేను ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒకే ఒక మాట ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే, మీ ఎవరికీ తెలియకుండా భారతదేశ ప్రభుత్వం ఎంత ముందుకెళ్ళిందంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో అద్భుతమైన స్పీడ్లో పరిగెడుతుంది. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ యాక్సలరేటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అనమాట. మన డిఎస్టీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా బాగా ముందుకు పరుగుపెడుతుంది. అందులో మీ ఎవరికి తెలియని విషయాలు ఏంటంటే, అది మీ తప్పని నేను అన్ను, కానీ ఇప్పుడైనా ఇలాంటి అవకాశాలను స్పెషల్ అకేషన్లోనే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఎలా అంటే, సిఎస్ఐఆర్ అనే డాక్యుమెంటరీలో 2-3 సార్లు చెప్పారు. మరి మీరు ఎవరైనా అర్థం చేసుకున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. ఓకే, సో దానికి ఆయన చెన్నైలో డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అట్లాగే అంచెలంచెలుగా ఆయన డీజీ సిఎస్ఐఆర్ అయ్యారు అంటున్నారు, డైరెక్టర్ జనరల్ సిఎస్ఐఆర్. చిన్న విషయం కాదు. ఆ స్థాయికి మన ఊరు పక్కన యలవరి గ్రామం నుంచి ఒక ఆయన చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాను 6th 5th తర్వాత స్కూలే లేని ఊరిలో అంతంత దూరాలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళుకుంటూ చూశారు కదా ఎంత హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచో. మరి మీరందరూ ఎలాంటి స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ నుంచి వచ్చారో మీకే తెలుసు. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మన దేశానికి 38 సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, చాలా పవర్ఫుల్ సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్స్. ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైంలో వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్కి హైదరాబాద్లో మన దేశానికి ప్రెస్టీజియస్ సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్ సిసిఎంబి, సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ మైక్రోబయాలజీ, సిసిఎంబి అంటే ఫౌండర్ సిసిఎంబి డాక్టర్ భార్గవ మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత మోహన్ రావు గారు డైరెక్టర్గా చాలా ఎక్కువ కాలం చేశారు. వీళ్ళందరూ వాళ్ళ సైంటిస్ట్ టీములు 500 మంది రాత్రులు పగలు కష్టపడితే అంత పెద్ద సిఎస్ఆర్ నేషనల్ ల్యాబ్ మీ ముందు. మరి మీలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా ఎప్పుడైనా దాన్ని విజిట్ చేయొచ్చు కదా. అట్లాగే ఎన్పిఎల్ నేషనల్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ మన అందరికీ గడియారాల్లో మైక్రో సెకండ్ టైంని కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఎన్పిఎల్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. ఎన్సిఎల్ నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్ అట్ పూణే. అలాగే మనకి హైదరాబాద్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఐఐసిటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ, ఎన్ఐఎన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ హైదరాబాద్ అప్సిగూడలో ఉంది. ఇట్లా డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన ఇస్రో ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సిఎస్ఐఆర్. అలా మొత్తం దేశంలో ఎక్కడెక్కడ కూడా ఉన్న ఆ సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్ల్లో మీరు ఒక శాస్త్రవేత్తలా ఎదగాలి అంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ గివెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ సైన్సెస్ బాగా చదువుకుని బీఎస్సీ చేసి, ఎంఎస్సీ చేసి, పిహెచ్డీలు చేసి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, మీరు సెటిల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అనుకుంటారు. కానీ ఒక్కొక్క శాస్త్రవేత్త గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పీపుల్స్ మనీ మీద ఎంత రీసెర్చ్లు చేస్తారంటే, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి స్థానాలు అధిరోహిస్తారంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు ప్రపంచం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్. అందుకని మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చెప్పాలనుకున్నమాట, శాస్త్రవేత్తలు ఎవరో కాదు, సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న మన అందరి మధ్యలో తిరిగిన మహానుభావులు, దేవుళ్లతో సమానం లాంటి వారిని శాస్త్రవేత్తలని మనం అనవచ్చు. అందుకనే ఆ ప్రజల శాస్త్రవేత్త, ఆ ప్రజల పీపుల్ ప్రెసిడెంట్ అంటారు కలాం గారు, ఇంజనీర్ టర్న్డ్ యాజ్ అనే సైంటిస్ట్ కదా. సో ఇట్లాంటి మహానుభావులు భారతరత్నాలుగా మీ అందరిలోంచి రావాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్లో ఒక రీసెర్చ్ డెవలప్ చేశాను మీ అందరి కోసం. scientificstudents.com అనే వెబ్సైట్ చూసుకోండి ఎప్పుడన్నా వీలున్నప్పుడు. దెన్ యూ ఆల్ విల్ నో హౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ మై యంగర్ జనరేషన్స్, నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, మీరందరూ కూడా. ఓకే, సో లెట్ us ఆల్ వర్క్ టుగెదర్. సో ఒకసారి మన అందరం గుర్తుగా ఒకసారి అనండి అన్న, నో విదేశీ. అందరూ చెప్పండి నన్ను ఒకసారి నాతో పాటు కోరస్గా చెప్పండి, నో విదేశీ, ఓన్లీ స్వదేశీ. అంటే అర్థం ఏంటంటే మనందరికి మనకు కావాల్సిన స్వయం సంపృతి మనం సంపాదించుకుని మనం డెవలప్ చేసుకుని, వై ఇంపోర్ట్, సే ఆల్ ఆఫ్ యూ, వై ఇంపోర్ట్ వెన్ మై భారత్ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, ఫ్రమ్ స్కూల్ ఇండియా. మరి ఇలాంటి భారతదేశాన్ని కదా మనం అందరం చూడాల్సింది. అర్థమైందా మీకు మై డియర్ చిల్డ్రన్? ఇలా కదా చూడాల్సింది. నిజమైన దేశభక్తి మీ అందరిలోనూ దేశభక్తి ఇమిడి ఉండాలి, నిండి అణువున నిండి ఉండాలి. అలాంటి నిండి ఉండాల్సిన దేశభక్తి కోసం
15 ఆగస్ట్ అంటాం, 26 జనవరి అంటాం, 3 రంగులు భుజాన్ని వేసుకుని కారుకి జెండా పెట్టి తిరిగితే కాదు. మన దేశానికి నీరు ఎలా సేవ్ చేయాలి, విద్యుత్ శక్తి ఎలా సేవ్ చేయాలి, మన దేశ సంపదను ఎలా పెంచాలి, 145 కోట్ల మంది మన మనుషులకు మార్కెట్ అవసరాలన్నీ ఎలా తీర్చాలి, అలాగే ప్రపంచ మనుషులందరికీ మనం సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలి, మన ప్రొడక్ట్లన్నీ పంపించి మన ఫారిన్ కరెన్సీ అంతా ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి, మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచానికి మరొక్కసారి హమేషా కలే విశ్వగురు ఎలా చేయాలని మీ అందరూ ఆలోచిస్తారని మీ అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ఇంతటితో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా పెద్దలందరినీ థ్యాంక్ యూ చెప్పు. Thank God we are still in good morning, right? We have not proceeded to good noon. And my esteemed regards to the founder of Vignan Universities, Sri Rattai Garu, and the legacy is being continued by the Honorable MP, Sri L. Sri Krishna Devarayulu Garu, and especially the elderly person and the most seen personality in television sets, as somebody said, Sri Edlapati Raghunath Babu Garu, the Vice Chancellor of this university, Professor K.V. Krishna Kishore Garu, who is incidentally bearing my name also. And then we have one of the passionate industrialists I have seen today morning, and Sri Kota Subramaniam Garu, and the invocation by Sharada ma'am, Srinivas Rao sir. We have another combination of Srinivas here. One Srinivas Rao sir is from Vignan University, and the other Srinivas sir we have listened now, and is none other than my friend. We fondly call him as our affectionate scientific Srinivas Gar. And most importantly, the man who is responsible for bringing me here, when I have shared the weird thought of having a kind of memorial science lecture, Mr. Pavan, I appreciate his efforts. Where is he now? Yeah. I appreciate his efforts. And I want to be formal for next 2-3 minutes, and I'll be informal completely when I talk to my students. When it comes to the memorial science lectures, as many youngsters were sitting in the auditorium, let me tell you that when a science lecture or a memorial lecture is being floated, it means that we are honoring the person who has done an extremely wonderful service in his domain. And Sri Dr. Y. Nayudamma is one of the towering personalities that India has ever produced, the son of this soil. So as somebody said just few minutes before, a student, it is not a memorial science lecture, it is a celebration of a life. And therefore, I have a privilege and honor of congratulating the family members for bringing this concept, and also my regards to all the elderly persons sitting here for being the backbone of this Science and Technology Foundation that has been formed in the name of Dr. Y. Nayudamma. So now I'll just wanted to make it a little more sense by coming down, because I always talk to the students the most nearer. Am I visible to all of you? Louder. My student is sitting in the auditorium. Yes? Louder. Okay. The lecture name is Understanding Science is a Science to Understand. Yesterday, while I was traveling to Tenali, I got into the train. I found an youngster sitting in front of me, and I was holding the book of The Life of Dr. Y. Nayudamma by the person, his name is Chandrahasji, who has written this book. And I'm about to read that because I have a habit of reading something before going to a session. I make it as a point. So when I was looking at that book, even that youngster also wants to touch the book. I was so amazed because very rarely youngsters are touching the books today in black and white. All right? So they are very busy in rolling out the PDF copies. So I was so happy, even though I wanted to complete that book before I go to the sleep yesterday night, I have given a chance for him to look at it.
But my doubts are very correct. He has just graced to the pages of the book. He completed the foreword and given it back to me. Sir, I think it's a great stuff, right? You continue. So I was reading the book. The book contains around 186 pages, if I am correct. So I finished it in 2.5 hours. It is not I finished, the book got finished. Okay. So the book got finished in 2.5 hours, and then he was looking at me. Sir, can you summarize this in 1.5 minutes? Whatever you have seen in the documentary is what exactly I have told him in 1.5 minutes yesterday night. Vidya dadati vinayam. What is that? Vidya dadati vishwasam is the summary of life of Dr. Y. Nayudamma. Vidya dadati vishwasam. If you are not having confidence to live, if you are not having confidence to let live, if your education is not giving the courage, you are not being educated. When the esteemed industrialist, Mr. Kotta Subramaniam Garu, I was interacting with him in the morning, I was showing him one Shirdi Sai Baba, right, ring. Within few minutes, he said me something. That something has attracted me. I have seen the quality of a scientist in him. Sir, you are an accidental industrialist. Okay, you can clap for him. He is an accidental industrialist, but I have seen a scientist. That is what exactly I have named this title as. Understanding science is a science to understand. So he understood science better. The reason why I am saying is, immediately he was telling, sir, in your Sai Baba's picture, there's some kind of fading out and you need to correct it. Right? If you are not correcting, I will correct it. And this is what he told me. That means what he has done, can anybody, any student, say I want the organizers to give one mic to the students. I love to listen from students also sometimes. Any student what Sri Kotta Subramaniam Garu has done in the morning can guess. Why I am calling him a scientist? Why I am saying that he understood the science better? Anybody? He has seen, I repeat this, he has seen my ring. Yes. Anybody? What he has done? He observed it. What he has done? Observed it. Today's students are missing this quality of observation. Right? Before you invent and innovate, you must be observing something. This is what exactly great stalwarts like Dr. Y. Nayudamma, Dr. APJ, and many other people have done in this country. Okay? Before you do something, you observe it. Before you talk, you observe it. Before you behave, you observe it. That is very important, missing in this today's generation. We always say that Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, all these were seen, done and dusted by all these great stalwarts in Indian soil. Our Prime Minister Narendra Modi ji always says that I am a small person trying to do big things for small people. What Narendra Modi ji says, say along with me, I am a small person. Louder, I am a small person trying to do big things for small people. This is what Dr. Y. Nayudamma ji has done. Great things. This is what he has done it. This is what APJ has done for this country. And that youngster also told one word. Are you able to see me? Shall I go on to the dais? Anybody? Should I go on to the dais? Okay, even then. So, the youngster also told another interesting point. Sir, he is the unsung hero of this country perhaps. I don't know him much better. So after seeing Dr. Nayudamma's picture, what that youngster told me yesterday night, he might be the unsung hero of this country, sir. I don't know him better. Yes, maybe to a certain extent. But when I say this to the elderly people sitting here, they laugh at. You don't know Dr. Y. Nayudamma ji? So what I said to him is,
He is not the unsung hero of Bharat. One generation of the Bharat has forgotten singing the success song of their heroes. This is what India's biggest mistake 10, 14 years before. The correction is under the process. That is where India is correcting the aberrations that were done in the ethical and moral scientific fabric of the society. That is what I told to that student yesterday. And when it comes to this, of course, I brought some 10 slides. I know that with these 10 slides, I can speak for 10 days. I can speak 10 minutes. Okay. So we'll see accordingly. Organizers, please stop me if time is. I'm very happy that I have to appreciate Vignan for one more thing, that they are serving food for all the students sitting here. It's really a great gesture. It's really a great gesture. Okay. So please convey my wishes and regards to the top management. And this is very important. Exactly, we do that in JPR too. So I can see that resemblance here. Now, when it comes to see Dr. Y. Nayudamma ji, and there is something else. Every picture that I'm showing for next some time, there are 10 pictures I brought because I don't like slides. Presentation should not drive a person should create a presentation. Okay. So this is what you just look at it. Some crazy picture, some faculty development programs happen. What happens across India is, I was the advisor for Government of India on innovation. Right? I'm an advisor to nearly 30, 40 colleges and universities in the country and 16 to 20 companies. But everywhere, after completing a session, what they'll ask is, sir, I want your PPT. Particularly online sessions are very frustrating. Okay, the session is not yet completed, but we'll get WhatsApp messages saying that I want this resource person. What do you do with me? You take my PPT, I'll see. Nobody can do anything with this. Okay, this PPT is full of pictures. I am the decider what to speak and what not to speak. Right? Your personality should be in that direction. Should be developed in that direction. Where your personality should speak, not your citation. That's very, very important. Fine. Now you can see this. There is something in this way and there is something the other side. All these people, like Padma Shri Dr. Y. Nayudamma ji, has done society from this state to this state. This is what they have done. They have not done anything in their life. They have just converted the society that is deeply striving and thriving for someone to change their lives and brought some countless smiles on their faces. The total documentary is all about people scientist. People scientist word I am just converting into picture. He brought the smile on the faces of many people. When Dr. APJ Abdul Kalam ji was expired, I want to say this on this occasion, that I have attended the final rites of Dr. APJ. His final remains are there in front of me. That side Modi ji was there, Rahul ji was there, all other political fraternity. And then I went there, I made a silent prayer. I might have told to Srinivas ji also, who is fond of Dr. APJ sir. Sir, as a scientist, you have done a lot for this country, this nation. But as a teacher, you have an unaccomplished task. Because he left this world while delivering a session. So what I told him is, today onwards, you transfer that into my account, I'll take it forward. Right? This is a kind of request I have asked to the departed soul of Dr. APJ. Because he is trying to bring this kind of smiles into the students' fraternity. You cannot take out, Dr. Nayudamma ji used to say, even in morning, some session also there, in Telugu also somebody has played. You cannot take out village from a person who hails from a village. You cannot take out village from Nayudamma ji. You cannot take out science from scientific Srinivas ji. You cannot take out student from Dr. Kishore Sonti. So I am a student's pro-vice chancellor. Okay? I am not the pro-vice chancellor of policies. I am a student's pro-vice chancellor. So always my intention is to reach out to the student. So this is a mission we are in now. And to achieve this mission, we are giving a kind of message. What is this message?
Nayudammaji's life also has been directed towards it. Yesterday I met one wonderful human being, Professor Solanki, Chetan Singh Solanki, the solar man of India. I have invited him to our university. I was talking to him yesterday afternoon, and what he is exactly talking about this, right? You can achieve development in science and technology, but my dear friends, please don't forget that you are doing that wonderful job on the planet where you are living. In Telugu, there was a very good story. You cannot cut the branch of the tree on which you are sitting. Correct? Exactly, man is doing that now. In the name of development, science, technology, man is cutting his own legs. And you want to run with pace of light, but you are cutting your own legs. So there must be a striking balance between development and usage of technology and protecting the environment. This picture I brought as one of the token of love for Professor Solanki. You can clap for Professor Solanki. He is one of a great scientists that India has ever produced. And then there is something else. This is fondly missing in Indian classrooms because Srinivas sir was also asking that I want another Nayudamma from the audience. I am a devil's advocate for this particular statement. The reason is, until unless Indian classrooms gets converted into fertile soils, I'm very sorry to use this statement, I have told many times. Now, Indian classrooms, most of them are like burial grounds. The ideas were buried, the thoughts were buried, there is colonizations, fragrance is still there in Indian classrooms. The student is missing, the teacher is missing. Right? We celebrated Guru in our Indian education system. Today we are not even celebrating preacher. Forget about teacher. So Indian classrooms hang out between these two. Once you listen to any session, either you should have a question or you should be surprised. Any one experience you should have. What is that? When you listen any session, you have to tell what he told or what he told. These are the two expressions. Either what he told or what he told. The students are in between these two. Indian classrooms, for that matter, the classrooms across the world are in between these two. Now it is the job of academic fraternity. I would love that your vice chancellors also would have been there in this today's session completely so that we'll understand the sensitivity of this issue. Right? So you may have infrastructure in the universities. You may create chain of skill development laboratories. You can call industries. But if you are forgetting the epicenter of Indian education system, student, if you are forgetting the epicenter of teaching and learning process, if you are forgetting the care that has to be taken to infuse the ideology of teaching into the teacher freshly recruited into the university, the students will be hanging in between these and these two things. As long as the student is sitting in this gap, it is a big dream to think that we can produce Nayudammas and APJs to this nation again. No, not certainly. So it is the job of teachers to make the classrooms again fertile, to create any of these two kind of expressions in the mind of the student when they listen to a classroom. In Kanyakumari, I was giving a session and suddenly one young teacher has asked me this question. Sir, I have lot of problems, sir. Based on the problems, our scientific Srinivasji also will say a wonderful riddle and song. Right? I have a problem, sir. I have lot of problems. Family problems are there. The moment I entered into the classroom, all the problems are saying welcome to me. I have to take class. How it is possible? I can't take the class in the way you are telling. Then I told him that, imagine that your biological children are sitting in front of you. Imagine that your own son or daughter are sitting in the classroom. Will you take the class in the same manner? Will you carry out all the problems in your mind like a dustbin to the classroom?
It should not be the case. You are dealing with the next generation. You are dealing with the next possible Nayudamma in the classroom. You are dealing with the next possible scientists. Right? So how much, even in a normal transport, yeah, you can clap louder for it. Okay. Even a normal transport vehicle is having a kind of statement on the cartoon box, handle with care. Correct or not? Why it is not being done in Indian classrooms? Right? Handle with care the next generation. That is given into your hands. Then all this transformation is possible. Now, after looking at this slide, because initially I thought of talking about Nayudamma ji, but many people have spoken and there is a wonderful documentary. I'll keep it what Nayudamma ji has done for last 1 minute. Okay. Let us see this. By looking at this slide, what comes into your mind? Even when somebody is sorting out the slide also, students were giving some sounds at the back. Oh, I know this guy. Who is this? Louder. Everybody knows. Right. So what you should know is, when this picture was taken, when it was taken, what is this shot is all about? Helicopter shot. What is that? Who said that? Please stand up. Please stand up. Who said that? Yes, World Cup final. India's last 50 over World Cup final picture. By looking at this picture, can you guess what I am going to say? Nayudamma ji's teachers have done this to him in the classroom. Right? By looking at this slide, can you guess what I am going to teach? See, I have taught to computer science students by taking this picture how to make a deep learning algorithm. I have taught to management students about leadership qualities by taking this picture. I have taught to BSc physical science student about a concept by taking this picture. I have taught to fashion technology students by taking this picture how to understand a concept, the science behind it. Right? The same picture I can take to any classroom, including MBBS to aerospace. I can deliver a session. Right? You want to see that? If that class is taken in that direction, definitely science can be understood with a different perspective. Can anybody guess what I would have taught to a science student? The time of interaction between the ball and bat is very, very small. Correct or not? Very small. In the very short time, the bat is in connecting with the ball and making a huge effort so that it falls into the gallery, and whole India celebrated this. Whole India nation celebrated for the single shot. And today also we are talking after a decade. That means in a short time, you can create a wonderful impact. Impulsive force equals to force by time. Science principle. Physics teacher can explain this. Simple. And you see this, there is another concept. Another concept you can say, that is leadership quality. MS Dhoni has promoted himself up in the order in this match. Instead of coming as fifth down, he came as first down. When there is a trouble, the leader should always come forward and say that I am there. Right? This is what exactly APJ has done when a mission was failed and he has taken the responsibility. This is what Dr. Y. Nayudamma ji has done when the team has failed. He took the responsibility. And yesterday I was addressing all the faculties and students in my university. Yesterday onwards in JPR University, we forgot one word called as responsibility. I told everybody that hereafter you should not use this word responsibility. The same I am requesting, I can't order in Vignan University, I am requesting Vignan University faculty, friends, deans, students, don't use the word responsibility. Why? Because the moment you say responsibility, somebody is promoted as dean, oh, congratulations for your new responsibility. Dean will think inside, oh, it's a responsibility, it's a duty burden. No, it's not responsibility. It's an opportunity. What is that? Responsibility replaced by word
The Prime Minister of the nation is taking it as an opportunity to serve this country. It is not the responsibility for him. When Prime Minister of the country is taking it as an opportunity to save this Dharitri, Bharat Mata, why you and me are taking it as a responsibility? It is an opportunity for you and me to serve this great nation that has produced the son of soils. Right? And it is an opportunity for the students sitting in this auditorium to listen to Dr. Kishore Sondi. It is not the responsibility for you to sit in the lunch hour so that you are listening to a memorial lecture of Dr. Y. Nayudamma. Am I correct or not? Now responsibility equal to? Louder. Now what is the opportunity for the fabric fashion technology student listening to this particular slide? How many audience will be there in this auditorium? Anybody? In this stadium, how many? Mumbai, right? It is Wankhede Stadium. Minimum 35,000 people. Oh, air-conditioned auditorium, is it? Air-conditioned stadium? Centrally air-conditioned like this auditorium? I went to Wankhede. Very sultry. You can't sit. Even in the night 10 o'clock. Very sultry. The players will be sweating. The audience are also sweating. Right? In that sweat, everybody is cheering that sixer, sixer. The temperature in the body increases or reduces? Reduces means he will fall down. Increases. Temperature increases, moisture becomes too worst. Now you see the situation of the player wearing the cloth. If you are a fashion technology student, textile industry student, you have an opportunity to design a better clothes, those absorb the sweat of the cricket player, taking the burden of thousands and thousands of cricket lovers in India. That burden. Can't a fashion technology teacher can teach the patriotism as well as science behind it? It is the perception. When Kanchi Paramacharya was approached by somebody, Chandrasekhar Mahasaraswati, Pratasmaraniya, Chandrasekhar Mahasaraswati Swami, when he was approached, somebody asked that, sir, in fact, you have to be very, very thankful to Dr. Nayudamma ji. He solved all the problems that India is talking about today, 50, 60 years before, he solved it. One of the problems he solved is the problem that Sri Chandrasekhar Mahaswamigal addressed. Okay? The problem is somebody went to Mahaswami and told, when he was about to leave this physical world, Swamiji, India has done so much greatness, produced many scientists, and all our Indian students are going to US and UK, right? Everywhere they are going. So great, no? Swamiji was very silent for a minute and told, this Indian education system is neither teaching the patriotism nor teaching the devotion. Telugulo cheppalante, దేశభక్తి చెప్పట్లేదు, దైవభక్తి చెప్పట్లేదు. మన విద్యా విధానం దేశభక్తి చెప్పట్లేదు, దైవభక్తి చెప్పట్లేదు. మనం దేని గురించి సంబరపడిపోతున్నాం, చప్పట్లు కొడుతున్నాం అని అడిగారు. రైట్? సో వాట్ ద scientist thinking about education system should teach patriotism and also inclination towards the invisible energy. That is very, very important. Teachers should not miss this opportunity. Today we are celebrating Dr. Y. Nayudamma ji after 41 years of the physical disappearance. I request Mr. Pavan not to use this word death anniversary hereafter. Physical disappearance only. In thoughts he is living. Morning we were shouting Nayudamma ji Amar Rahe. When he is Amar Rahe, why you are calling as death anniversary? It is only the physical disappearance. In Pavan I see Nayudamma ji, in Scientific Srinivas sir, in Raghunath Babu ji, in Subramanian sir, Sarada ma'am, everyone I am seeing the possibility of a Nayudamma ji. Right? Because their thoughts are imbibed as a essence into the each and every individual sitting in this auditorium. Right? So never call hereafter as death anniversary. It sounds very cynical to me. Now, so this is one of the opportunity that you can do it. Now you see this. Very, very important. One of my favorite slides, because I was taking this slide in Poland. Before students, nothing required. Okay. I was taking this slide in Poland. When I started this slide, I was addressing around 45 countries, scientists in Poland in 2019. And from India, I think 2 people were sent from India. From South India, I was the one person who represented the country.
And when I took the mic, my topic was economic implications of artificial intelligence on healthcare systems in 2019. The moment I started, I took these slides, somebody raised up from Azerbaijan and stopped me. Sir, you are from that Buddhist nation? They don't even know India by name. Very cynical. Right there, sir, are you from the Buddhist nation? I was looking at him. Sir, you are an electronics person. Who said that I'm an electronics person? I am a scientist, engineer, psychologist. All right? Now I'm an accidental administrator. That's a different case. Now what happens? The person is asking me, you are an electronics person. The title is about economics. The application is healthcare industry. You are talking to the scientists across the world. How come it is possible? He said. It's a very diverse nature. Right? And they gave me only 8 minutes to speak. Only 8 minutes. I traveled all the way across Europe. I went there. I just told, oh, that's your problem. I stopped this slide. I have put one particular video for 2 minutes. Can you guess what is the video? Incredible India. What is the video? Incredible India video. Once after the 1.5 minute, the same scientist told, oh, what a diverse country. What is that? What a diverse country. Then I told him, my dear friend from Azerbaijan, I came from the soil known for the diversity. I can handle this diverse crowd. You please sit down. Okay. Next 45 minutes I have given my session, not 10 minutes. 45 minutes on this topic. Right. So India is a place where wonders have happened and unveiled. Let us see this soap bubble. In Buddhist culture, we use one particular thing. Jivitam, Yavanam. What is that? Yavanam, Jarivega Tulyam. Jivitam, Budbuddha Prayam. Elderly people know that. Yavanam means young age, biological age. Raghunath Babuji is young in mind. Okay. Kishore also will never become old, young in mind. Srinivasji always young in mind. Correct or not? It's only a biological age. One student sitting there may be behaving like 85-year-old guy if he is not vibrant in the thoughts. Simple. And I'll tell you one more thing. Even Rataya sir, when you meet him, you always feel like he is young. Whenever I met my founder chancellor, JPR, he started his career at 60 years. In 60 to 85, he lived in 25 years. He changed the facet of southern education system. So young in thoughts is very, very important. Yavanam Jarivega Tulyam. Jivitam Budbuddha Prayam. Budbuddha means what? Soap bubble. Very short time. In this short time, all of you say along with me, impact, experiences, learning, application. If you want to apply science, you have to unlearn, not learn. You have to, whatever you know, first of all, you should forget. Once after this session, Sharda ma'am will come to me. Raghunath Babu sir will come to me and say, sir, whether they like or not, they will say, what a lecture, sir. Okay. So what happens? 1 meter increases in my mind. You know what is that meter name? Ego meter. What's the meter? Ego meter. But what was my first statement? Vidya dadati vinayam. If you are not humble, you will fumble and tumble in life. If you are not humble, you will fumble and tumble in life. I always say to school children a simple principle of balancing. You take a scale, okay? You keep the weight on one side. The other side of the scale goes up. Simple balance. ఒక త్రాసు ఉంటుంది కదా, త్రాసులో ఇక్కడ వెయిట్ పెడితే అటేపు ఉన్న ప్యాన్ ఏమవుతుంది? సో ఇది ఒక త్రాసు. You call it as a balance. And this is the center point. You keep here weight at the head. What happens? Head weight. If you keep the weight here, what happens? Head weight. Then what should be rising? Legs will rise in the air. That's it. Khatam. Over. Right? So don't ever increase your ego meter. You know what? When Sharda ma'am, Raghunath Babu sir says, what I'll do, you know, immediately I'll go my home. I'll put my 2 hands in the feet of God and say, this is not belonging to me. My petrol counter is 0 by next day morning. I don't know what I have done.
I don't know what I'm going to do. Nothing belongs to me. So unlearning is very important. And then what? If unlearning is there in your mind, you are ready for new experiences. When you are having new experiences, the impact you create in the society and nation will be more. This is the secret of Dr. Y. Nayudamma's life. My dear friends, the secret of, because see, listening a lot of stories is good, but you have to understand how they made success story. The logic is Dr. Y. Nayudamma ji is able to create an impact today because he applied science, because he unlearned himself, and because he has created some kind of experiences, and that is why he is creating impact even after the 41 years of the physical disappearance before you and me. You understood now? Now you clap for Nayudamma ji. Because you understood the philosophy of his life. Okay? Now, this is my favorite slide. I brought this only for the students. A lot of lectures I have given, and this is another lecture. But this lecture is very special and close to my heart because I am celebrating the life of people's scientists of this soil. Okay? Very quickly I will say that here, this is called as data processing. What I call it as? And this is called as information processing. What it is? And this is called as, what is that? Anybody? Knowledge processing. And this is called as, what is happening in today's auditorium is this. All of you say along with me, this is called as data processing in 1980s, IT revolution. Chandrababu Naidu ji has brought to this country many times, he will say that. Right? It's true and real. Now what is this second one? Knowledge processing. Everybody believes that knowledge they get from the classrooms. No. Knowledge you will get, the most knowledgeable person about science sitting in this auditorium is Scientific Srinivas ji. No, yes or no answer. Yes is the answer. Okay. So that means he gained this knowledge because of experimentation. Experimentation in a college, what is so important? Laboratory is very important. In laboratory you will gain the experience. That is what CLRI has done this to this nation. Okay. And knowledge processing also, forget about it. And what next it is? What is the other one? Suddenly the shape changed to a circle. Raindrops are spherical in nature. Have you studied in +2 class? +2 physics class? తెలుగులో చెప్తున్నాను, ఇంకా వేరే సెషన్లో ఎక్కడ నేను చెప్పలేని ఎగ్జాంపుల్. మనిషి అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు సర్కిల్గా ఉంటాడు, కాళ్ళు ముడుచుకుని కదా. సర్కిల్గా ఉంటాడంటే ఏంటి? కాళ్ళు ముడుచుకుని ఒక వృత్తాకారంలో ఉంటుంది మనిషి అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు. మనిషి చనిపోయినప్పుడు తన చితి మీద పెట్టినప్పుడు కూడా కాళ్ళు చేతులు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. అంటే నువ్వు సర్కిల్తో స్టార్ట్ అయ్యావు, సర్కిల్తో ఎండ్ అయిపోతావు. రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఇన్ లైఫ్ are going to be circular because they occupy minimum surface area. That is why I am showing the strategic shift here. From the data processing to information processing to knowledge processing, there is a dynamic shift. Okay. After that, what is there here? It is so important. That is called as intelligent processing. Haribabu ji, please come. Please clap for the AP Skill Innovation Officer, Shri Haribabu ji. Please. And what is so important is intelligent processing. When I am talking about intelligent processing, intelligent people are coming inside the auditorium. Okay. So here, it is intelligent processing. What is intelligence? Can anybody? Suppose there is a candle here, right? And the candle gives what? Light and? All of you say candle gives? Light and heat. Suddenly one small girl is coming and trying to touch the candle. What you will say? Oh, touch, no problem. Huh? What you will say that? No, please don't touch it. Because you have experienced it, you know the pain of it, you don't want to experience that pain by that little kid. Correct or not? This is the common sense. This is the concern towards others. These two are missing in this society today. Concern and common sense are missing in society today. Right? But what happens here is, if you are applying your experience consistently, that is nothing but intelligence. If you are applying your experience consistently, that is called as
Intelligence. You, me, everybody sitting in this auditorium is having an equal opportunity to be an intelligent person. Not only Nayudamma ji, not only APJ ji, not only somebody else. Every one of us sitting here is having equal probability to be intelligent throughout the life, provided when you could convert your knowledge into consistent application. This is what I have told in my previous slide. What is that? When you apply only, your intelligence is being celebrated. Fine. Did you like that? So where we have to work now, all the problems that are there in the society has to be solved by applying intelligence. But what we'll do, we run with the data, we run with the information. Most of them don't know what is the difference between data and information also. Simple thing, today morning after coming to the dais, I'm saying that when I entered into the Vignan University, I have seen a dog biting a man. A dog biting a man. Then Subramanian the sir will get up and go. From Chennai, we got this Pro Vice Chancellor to deliver a memorial lecture. He is talking about dog and monkey, etc. Right? Immediately, I got annoyed and started saying that, Subramanian ji, please sit down. When I entered into Vignan University campus, I am seeing group of first year BTech students eagerly biting a dog. Group of first year students eagerly, you don't do it because snacks are being served in the auditorium. Otherwise, that would be the case, right? So then he will ask, sir, tell me, even Dean sir will come, Srinivas Rao sir will come and say, sir, which first year, sir? Science and humanity or engineering? Engineering means no problem, that is not my school. Okay, science and humanity or arts and, so you will inquire about it, correct or not? So second one is information, first one is data. Information is the less probable data happening. Sun rises in the east, data. Sun rises in the west, you will have a holy place celebrating in that India after 1 year, right? So where is sun rising in the west? So this kind of thing we have to work upon, intelligence processing. And I like this a lot. This is called as Protea. I'll take another 10 minutes or 5 minutes. Intelligence means we think like man is intelligent. Man is less intelligent when compared with many species living in this earth. Somebody asked me when I was giving a session, sir, why management course? Why management course is there? Why there is no bird agement? Why there is no animal agement courses offered by university? I said, man has to be managed because man is highly indisciplined. Okay? Man has to be managed, so management course. And all these creatures are highly disciplined. 25 years before I got into one train in Narsapur railway station, which is very close to you here. And when the Narsapur railway train is coming towards Bhimavaram, in this journey I have observed this kind of spider. What this spider has done, she came out, she started creating a web. Okay? Whenever the train picks up the speed, the web collapses. Alright? Correct or not? Whenever train picks up the speed, web is collapsing. This particular spider is going inside the window. Whenever train come to a station, once again it is coming and creating another wonderful engineering web. It's an engineering web. It is not science based. Science is coming, saliva coming out of this spider is science. And using that science to create a web is engineering. And the kind of hexagonal structures it is doing is all technology, technique. Alright? So in simple spider creating a web, you can learn all three. Srinivas sir, your answer is there now, right? Science, engineering, technology, this is how you can distinguish. See, 10 times she has created the web, 10 times it has got collapsed. Now I am asking the youngster sitting here, assistant professor sitting in this auditorium, when Abdul Kalam ji was there in office, suddenly one person came and told, I want to tender my resignation. Why you want to give resignation? Because I didn't have got promotion. Assistant professors, students always have some complaints that I have tried but no success. My dear friends, today morning when I sent this particular poster to my maternal uncle, he has sent one particular poster in written to me. You know, this poster I have sent to him, that today I am going to deliver a session on the Dr. Y. Nayudamma's memorial, remembrance. He sent one poster, WhatsApp message, interesting. You know what is that? Everybody sees the top position, okay?
but nobody don't know the kind of training that particular individual has undergone in the ground level. Correct? Continuous training at ground level only will make. If you open the autobiography of Nayudamma ji, all are challenges only. All are challenges. Wife lost, job lost, father is not having some kind of confidence initial days, but how he bounced back today. He was sitting next to Prime Minister of India, and you know one thing, he has set 2 conditions for Srimati Indira Gandhi to take the job. Indira Gandhi was very wild when Mr. Subramanian ji was telling to Indira Gandhi that Srimati Indira Gandhi that a young gentleman is putting 2 conditions. First condition is he will work for only 5 years. First condition. Second condition is I have some foreign assignments, commitments, I have to go and come. Indira Gandhi became wild. Who is he to give conditions to me? Right? But the same Indira Gandhi, as you told in the somebody saying in the documentary, there is a hotline phone connection between Srimati Indira Gandhi. This is a kind of intimacy he has developed by character, not by knowledge alone. By character. That's very, very important. So that means the same Prime Minister who was annoyed at this particular gentleman was calling every day and kept very nearer to her house. That is how you can transform your lives. This is one of the greatest message you can learn from Nayudamma ji. See, you are wondering now that why Kishore sir made it as understanding science. I'll keep it in the end for the last minute. Now you see this. This is a slide which I don't want to spend more time because you may be getting hunger. 21st century skills. In this 21st century skills, how many skills are being taught in the Indian classrooms? But if you see the autobiography of Nayudamma ji, all these skills are there. If you want, you can map it out. If you see the autobiography of Mahatma Gandhi ji, all these things are there. If you see Dr. APJ, all these skills are there. Some of them belongs to 21st century, some of them don't belong also. But what kind of universities have educated them? No formal education. They've learned from the University of Life. They've learned from the University of Life with only one quality. What was my first question? My first question was, why I have praised K. Subramaniam ji? What quality he has? Observation. Only because of observation, the perception about the science changes. That is a perfect way of understanding science. Had I given you the clue? Understanding science involves the observation. Now, last 2 minutes, and this is what? Researchers sitting in this auditorium, see this. If you want to do research, you must be like this. If you want to understand science, you must be like this. If you want to become Nayudamma ji, you want to be like this. What is this? Continuous curiosity. If you are not curious like this monkey, forget that you can't have a highest dreams. This is one of the research work we have done. And Sri Rudram from Krishna Yajurvedam we have taken up. And one of my research scholars from Bapatla is going to get degree in next 1 month. Right? We used, even I became, I did my master's in science, master's in engineering and master's in psychology. My master's in psychology I did for this student. I don't have any interest in psychology. This work is related to neuromorphic systems. To help my student in COVID time, I have done MSc Psychology from University of Madras as a weekend student like you, sitting in the benches. Okay? So this is very important that our own Sanatana Dharma, our own systems create a lot of impact. And this is one good work. And this is my last slide. What I'm trying to do today is, this is what the seed that we have sowed in your brains today, that there is a man called as Nayudamma, once lived in this area of Yelavarthy, Tenali, right? And today you are celebrating Nayudamma like this. A big banyan tree. Every student sitting in this auditorium is having this. Today what we have done in this memorial lecture is just pouring down the water, right? And we aspire that you should be like this. I request all of you to stand and we will conclude this session. Please stand. Say louder. I, the great son of this soil, takes this pledge
very close to my heart, filled with gratitude. I live with the vision of the nation, converting into vision of the institution, vision of the institutions, converting into vision of the families, vision of the families, translated into mission of the individual. This is how I celebrate my life, my Bharat. Jai Hind. పెద్దలు చెప్పిందంతా విన్నారా? బాగా వృద్ధిలోకి వద్దాం మనం. మీరు శ్రద్ధగా ఏంటి వృద్ధిలోకి వచ్చేసినట్టే, ఇక అనుమానం లేదు. ఏంటి దానికి మీ ఫౌండర్ చైర్మన్ రత్తే గారే ఒక ఉదాహరణ. మనసులో పెట్టుకోండి. ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడో, ఏం చేశాడో, సమాజానికి ఏం క్రియేట్ చేశాడో మీకే తెలుస్తుంది. కాబట్టి అట్లా ఆ విధంగా మీరు అందరూ పెరిగితే భారతదేశం ఔన్నత్యంగా, ఉన్నతంగా, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఏంటి కాబట్టి మీరంతా శ్రద్ధాభక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ ఫోన్ల మీద మనసు పెట్టి, సినిమాల మీద మనసు పెడితే మాత్రం ఏమీ రాదు. ఏంటి అర్థం కదా? మీరు విద్య ఏం చదువుకుంటున్నారో దాంట్లో ఆ విద్యను బాగా చదువుకుని, మీరు చదివే సబ్జెక్ట్ని బాగా చదువుకోండి, ఉన్నతంగా చదవండి. మీరు టాప్ ఎండ్లో ఉంటారు, ఎటువంటి లోపం జరగదు. అది కాకుండా అదర్ దాని విద్య, డబ్బులు, ఉద్యోగం అదేదో అనుకోబాకండి. మీరు పని చేస్తుంటే యూ విల్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా బాగా చెప్పారు కిషోర్ గారు, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఏంటి నాకైతే అది ఫిలాసఫీ క్యాంప్ లాగా ఉంది. అంటే రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఫిలాసఫీ మీన్స్ రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, అది అనిపించింది. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీరందరూ వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.